Oh. Hi, good evening. My name is Anna Ko from the Korean Women's Associations. Thank you so much. You can join us webinar. And this time I really thank you for every one of them, and especially City of Calgary. They support us. We can able to do these seminars, as well as and we can get together for Korean communities, and especially Korean community ladies. Activities is so wonderful. I really appreciate it. And hopefully everybody is gets some learned and action better than previously. Okay, I really appreciate it, and thank you so much for the Chris and setting up to this overcome a setback webinar, and I really appreciate it, Dr. Christy Kim, and thank you so much, Farah. She is not seeing at backside, she done a good job as well too. Krista Yoon, which is she done at mostly IT work, and so as other people. I really appreciate it. And 감사합니다, 여러분들 이렇게 조인해 주셔서 너무 감사하고요. 또 우리가 네 번째 하는 웨비나입니다. 익사이딩하고 많은 것도 배우고 또 우리 미스테이크도 많이 했는데 여러분들이 계속 서포트해 주셔서 너무 감사드리고요. 더 많은 분들이 참석했으면 더 좋겠고요. 많은 분들한테 선전도 부탁드립니다. 이 웨비나를 위해서 수고하신 닥터 크리스티 킴과 그리고 크리스티 크리스티 Yoon and as well as other 다른 분들도 너무 감사드리고요. 여러분들이 많은 응원 바라고요. 우리 앞으로도 더 많이 잘할 수 있게 또 우리 여성들에게 더 힘 많이 주시고 박수 많이 주시고요. 부탁드립니다. 좋은 한 시간 되시길 바라겠습니다. 지금부터 이제 마이크를 크리스티한테 닥터 크리스티한테 옮기겠습니다. 저는 이제 없어지고 닥터 크리스티가 이제 할 겁니다. 크리스티? Thank you, Anna. I am so honored to be here presenting this interesting topic today, my friends. So today we'll be talking about overcoming setbacks, finding meaningful purpose. 네, 안녕하세요. 닥터 크리스입니다. 네, 제가 이번에 다시 돌아와서 overcoming setback이라는, 그러니까 실패와 좌절을 극복하는 방법이라는 그런 주제를 갖고, 흥미로운 주제를 갖고요. 우리가 한번 얘기를 해볼게요. As I mentioned in the promotional video, I can personally relate to this topic very well because to me, setbacks, I struggled with setbacks with almost all of the areas in my life over the years. And I think that's why I'm here today presenting this topic. So thank you very much for this opportunity to share my stories and what I've learned through them. 네, 제가 그 프로모셔널 비디오를 만들었는데요. 이 토픽을 가지고. 근데 이제 그 비디오에서 제가 이 주제는 정말 저한테 적합한 주제다라고 말을 했던 이유가 제가 여러 가지를 겪어오면서 제가 또 이민도 왔고 뭐 공부도 다시 해야 됐고 또 거기다가 또 직업도 바꿨고 그런 여러 가지의 뭐 개인적, 프로페셔널, 뭐 일적이라든가 그런 변화들이 많았기 때문에 실패와 좌절을 굉장히 많이 겪었습니다. 그래서 근데 그렇기 때문에 제가 아무래도 여기서 여러분들과 이렇게 소통도 하고 정보도 나누고 그러는 것 같습니다. 그래서 굉장히 영광이고요. Okay, so let's take a look at what we can learn from them and how to deal with the setbacks in a healthier way. So if you see the life and setbacks, setbacks are natural, right? Everybody experiences that. We're going to take a look at the setbacks
what are they really, and when we're experiencing that in life first. Okay. 실패와 좌절은 우리가 많이 모든 사람이 겪는 거잖아요. 뭐 어떤 사람은 물론 실패와 좌절을 뭐 적게 겪을 수도 있고 많이 겪을 수도 있지만 모든 사람이 겪는 거는 틀림없다고 봅니다. 그래서 우리가 지금 뭐 실패와 좌절을 극복하는 방법을 얘기할 때 극복하는 방법에 대해서 얘기하기 전에 과연 실패와 좌절이 무엇인가부터 한번 알아보겠습니다. So let's take a look at setbacks. When do we experience setbacks? So different, I guess, scenarios, different events that we go through. Sorry, we're moving the screen a little bit. Okay. Okay, sorry about that. That's better. Perfect. Okay. Is it better? Okay, awesome. So when do we experience setbacks? First, mistakes. 실수를 하는 경우가 많죠. Mistakes are natural. I make mistakes all the time. And because we're human beings, we're organic, we're unpredictable, we think we have certain ways to react and behave and respond, but not all the time it's same, right? So mistakes can happen, and also mistakes, they are related to how we were taught as well, and also personalities as well. It really depends on the personal level. For me, if I get stressed out or if I'm on heavy pressure of something, then I make more mistakes, I found. 실수는 누구나 하기 마련이죠. 그래서 실수는 인간이라면 뭐 말실수도 있고 뭐 행동적으로 뭐 이렇게 안 맞는, 격에 안 맞는 행동을 할 수도 있고 뭐 여러 가지 실수를 할 수 있는데요. 그 실수는 물론 자연스러운 거지만 그 실수의 그 뒤에 뒷면에는, 원인에는 뭐 우리가 인간이라서 당연히 실수할 수도 있는 거죠. 근데 그게 성격상의 실수도 있을 수 있는 거고, 교육상에 우리가 자라면서 배웠던 어떤 것들에 의해서 실수를 할 수도 있는 거고, 뭐 여러 가지 실수가 있는 것 같습니다. 그럴 때 이제 우리가 좌절과 실패와 좌절, 이게 뭐 작을 수도 있고 클 수도 있지만 그럴 때 겪을 수 있는 것 같고요. Next one is expectations and goals. Expectation goals are great. Without expectations and goals, we will I guess we'll dwell and not improve. We'll just satisfying where we are is, I think that's very valuable as well. But we do have certain expectations on ourselves and goals, so we can move forward, improve ourselves, and grow. And those are very good reasons and intentions. However, when we don't meet our own standards sometimes, or we don't achieve that goal that we expect to happen, then we might feel the setbacks, right? 기대와 목표는 굉장히 중요한 거죠. 우리가 기대와 목표가 없다면 조금 우울하겠죠. 뭔가 발전도 없을 것 같고, 그리고 뭐 목표가 없다면 사실 우리가 사는데 물론 삶에 만족하면서 그렇게 작은 것에 감사하면서 사는 게 굉장히 중요하긴 하지만, 목표가 없다면 많은 분들이 아마 내 삶은 왜 좀 뭔가 부족한 것 같을까, 아니면 실패한 것 같을까, 그런 생각이 많이 들기도 하죠. Next one is unhealthy habits and patterns. These are very interesting. They're almost automatic, right? And
a lot of them, we utilize them because we have stress, because we feel certain ways. So a lot of coping mechanisms, coping strategies we use. For example, smoking, drinking. Well, I mean, drinking in moderation is not too bad, but drinking heavily, or we are using other substances to escape from how we're feeling, those patterns and habits are not healthy. And while we're doing it, we might feel better and we might feel the release. However, the feeling of setbacks, I will say, the negative feelings and the setbacks can come back afterwards. So these can cause the experience of the setbacks. 건강하지 않은 습관은 우리가 모든 사람들이 하나 둘씩은 가지고 있지 않을까요? 저도 당연히 그런 습관들이 있고요. 그런 습관을 고치려고 해도 어쩔 때는 그런 습관들이 사실은 내가 실패와 좌절이라든가 스트레스라든가 그런 것을 겪었기 때문에 또 그것을 극복하려고 건강하지 않은 습관이 나오기도 합니다. 생기기도 하고요. 그런 습관은 한번 생기면 참 고치기가 어려워요. 그래서 뭐 담배를 핀다거나 술을 많이 마신다거나 뭐 그런 것들이 할 때는 굉장히 좀 뭔가 기분이 좋아지고 편해지고 스트레스가 낮아지는 것 같고 하지만 또 이런 습관들은 나중에 이제 그게 그 행동이 끝나고 나면 다시 또 멘붕이 오기 마련이죠. 네. Next one is unknown and uncertain life events. So these are uncontrollable. We can't really control them. The prime example of this is the current situation with COVID pandemic situation. So we cannot really control what is happening. We can only participate and try to prevent as much as we can. 슬라이드 어디 계세요? Pardon me? 슬라이드. 우리는 저희 슬라이드가 안 보여. 첫 장에 계속 있는. 저한테는 보이는데요. 그래요? 네. We don't see it. Oh, sorry. There's a technical difficulty. 일로 와보세요. We don't see it. We go first page. Yeah. Weird. That's what. Weird. Yeah. Could you talk to Farah and see She if? asked me to change Oh, okay. I'm changing it now. it. Okay. Can you see it? 저기는 Can you see? 저는 그래요? 저는 이렇게 되는데. Sorry, apparently you can't see my second slide. We're gonna fix that. Okay, I'm moving it around and see if you can see it. Can you see it now? No, it's still the first one. That is very weird. Okay, so 저희가 안 움직여요. that is so weird. 지금 몇 번째까지 가셨어요? 두 번째까지밖에 안 갔어요. 네. 저는 그냥 멈추는. 회장님 건 저희 건 똑같이. How about now? Can you see it? No. Would you like me to share? Yes, please. Okay, I'll just do that. The revised version. Oh, that's unfortunate. You can't see it? 지금도 안 움직이나요?
Unfortunate. Sorry about that. I'm gonna stop sharing. And share screen. Yeah, just give me 1 minute. I'm getting there. Yeah, we can see it now. Oh, you can see it now. Move it. Yes, yes. Okay, Good. perfect. I stopped it and It did must it. have frozen. That's okay. All Okay. right. Thank you. Sorry for the interruption. Sorry about that. So you should sign to the Spera so she can do the next slide. Oh, I think I can do. Yeah, that's okay. We're good Okay, now. sure. We're good now. Well, let me know if you can't see it, then we'll switch it. Sure. Okay, sounds good. So yeah, as you can see, we went through a couple of points on when do we experience setbacks. So we talked about unhealthy habits and patterns. Now, and also unknown and uncertain life events. We're talking about the current event with COVID. And, you know, it can happen to a lot of people, like car accident, for example, or illness, disease that we didn't really know it's really happening to us. I had one patient, he had this illness that it just came up all of a sudden. There's no pre-existing conditions or anything like that. So life is sometimes, you know, things happen, right? So when those uncontrollable events happen, we can definitely feel setbacks. And feeling like we're behind or we're not you know, worthy, or why do I deserve this, and those kind of negative feelings for sure. 사건 사고가 많이 일어나죠. 지금 가장 좋은 예로는 코비드 시츄에이션인데요. 이 코로나 사건은 우리가 컨트롤할 수 있는 게 아니잖아요. 그죠? 그리고 또 이런 종류의 일들이 또 많이 일어나고, 뭐 환경 문제라든가 아니면 뭐 개인적으로는 뭐 차 사고라든가 질병이라든가 뭐 그런 것들이 많이 일어나는데, 그런 것들이 일어날 때 우리가 많이 좌절감을 느끼기도 하고, 그리고 왜 이런 것들이 나한테 일어나는가, 그런 네거티브한 약간 부정적인 느낌을 많이 받게 될 수 있죠. There are more times we experience setbacks, but you know, I thought those 4 areas are, it can be mixed, right? It can be, you know, expectation. You have high expectations, so you make more mistakes, and because you make mistakes, you feel down and negative, so we can create unhealthy habits and patterns to cope with it, and then we can get into this, you know, life events that we didn't mean to, or we didn't expect to, but everything can be interact and connect. 이런 경험들이 있는데요. 4개로 나눈 건 물론 이제 베이식 적으로 이게 기본적인 것들이고, 이런 실수나 기대나 뭐 습관이나 사건 사고나 이런 것들이 많이 연결이 되어서 나오는 경우가 많습니다. 그럴 때는 더더욱 실패와 좌절이 더더욱 크게 느껴질 수도 있죠. Next question we're gonna look at is what kind of setbacks? 종류에 대해서 실패와 좌절이 이제 우리가 경험을 할 때 종류에 대해서 한번 알아보겠습니다. personal, 개인적인 그런 setback들. Personal setbacks. Personal setbacks can be something we planned. For example, for me, I've been trying to get up at 5 a.m. and that was my goal, and I am failing at it terribly. So
That's my setback. And I felt disappointed with myself because I promised myself to get up and study and be productive and do all kinds of stuff, but it's not happening. So personally, that's my personal expectation and goal. And I think that nobody told me to do it, but it just can't happen, right? We have many expectations personally, especially in terms of something that we value a lot. If you value your relationships, or if you value your work, or if you value your personal growth and all those things, then, and if it doesn't really go our way, then yeah, we can definitely feel some setbacks regarding that matters, right? Professional, oh, sorry, I gotta talk in Korean. 개인적인 일들이 있죠. 개인적으로는 저도 어떤 목표들이 있잖아요. 개인적인 목표도 있고, 그런데 기대도 있고. 그래서 저 같은 경우는 제가 9월에 목표가 아침 5시에 일어나서 공부도 하고, 뭔가 또 좀 많이 여러 가지 일들을 좀 끝내놓고, 그래서 홀가분하게 또 하루를 시작하자, 그렇게 목표를 잡았는데 그게 잘 진행이 안 되네요. 그래서 제가 나는 이렇게 목표를 잡았는데 잘 되지 않으니까 또 다운되기도 하고 실망도 많이 되고 그랬던 경험이 있었습니다. Next one is professional. 일에 대한 전문적인 것에 대한 setback인데요. Professional, that can be related to personal, right? Like nowadays we work all the time. Of course, you might not have a certain career, you have multiple careers, or you take care of your children, but it's still something that you do. You spend your time and energy into it, and when things are not working well, not in our favor, then we can definitely feel the setbacks. We can have some setbacks as well. 일적인 부분에 대해서 요즘에는 지금 현대사회에서는 일이 굉장히 중요하잖아요. 직업도 중요하고 그거에 대해서 고민도 많이 하고 또 직업이 없다고 해서 뭐 가족을 돌보는 그런 역할을 하신다고 해서 그게 저는 굉장히 일보다 더 힘든 그런 과정이라고 생각을 해요. 가족을 돌본다는 게 네. Okay. Sorry about that. So, 뭐 가족을 돌보는 것도 사실 저는 그게 내 에너지와 그리고 시간과 그런 것을 모든 것을 투자하는 거기 때문에 그게 개인적일 수 있지만 사실은 좀 더 뭔가 프로페셔널한 그런 느낌을 많이 갖는 것 같아요. 그게 또 굉장히 또 힘들고요. 누군가를 돌보고 우리가 또 저도 인간이지만 가족을 돌본다는 것 자체가 굉장히 힘든 일이잖아요. 그래서 그런 쪽으로도 뭐 실패와 좌절을 겪을 수도 있고요. Relational, next one is relational. Relation setbacks are very, very common, right? It can be your friendship, it can be your intimate relationship with your partner, or it can be a relationship between boss and employee. It can be, relational setbacks can happen, personal, professional, all different levels as well. And relational setbacks are very complicated. It's because it's not just me, it's also
including others, right? And it's not just my emotions, my needs, my feelings, and my plans, my expectation, but it's also others as well. So we need to juggle a lot, right? So and we need to know what's healthy for me and what's healthy for them. So there's a lot of juggling in between. So I can be pretty tricky, right? So experience of setbacks can definitely happen in the relational settings for sure. 관계적인 이제 그런 종류에서는 개인적인 걸 수도 있고 뭐 일적인 걸 수도 있고 친구와의 문제일 수 있고 뭐 보스와 그러니까 상사와의 문제도 될 수가 있고 아니면 파트너와의 문제도 될 수 있고요. 우리가 살면서 현대 사회에서는 혼자 살지 않잖아요. 그리고 우리가 우리가 사용하고 있는 물건들을 스스로 만들어내는 경우가 드물잖아요. 그러니까 에 관해서 그런 쪽으로 실패와 좌절을 겪는 경우가 굉장히 많습니다. 또 이런 쪽은 또 굉장히 복잡하고요. 왜냐하면 나 혼자만이 아니라 이 사람과 또 저 사람과 이 사람이 요구하는 것과 나의 요구와 그리고 뭐 나의 경계와 이 사람의 경계와 이런 플랜과 뭐 계획과 뭐 이런 것들을 다 맞춰줘야 되기 때문에 굉장히 좀 트리키, 그러니까 어려울 수가 있어요. 그럴 때 이제 우리가 실패와 좌절을 겪을 수 있고요. Next one is communal. 사회적인 setback. Communal. A lot of countries now, I think they're experiencing more so during this difficult time. A lot of countries, they are struggling in politics, economical setbacks as well. A lot of I would say inequality or gender issues, or there's so many issues like vaccines. There's some countries still don't have enough vaccines. So as a community, we can feel that deep kind of setbacks as well, right? So, and as a human race as well, because look at the temperature changes or the environmental issues. As a human being, I'm not innocent either. I love my freedom of doing things and purchasing products or doing stuff for me, but it can also create setbacks for the earth itself, right? So, yeah. 사회적인 것들, 그러니까 community. 뭐 조금 더 크게 보면 우리가 국가의 단위라든가 아니면은 뭐 이제 지구의 단위라든가 환경적인 것이라든가 그런 걸 보면 우리가 개인적이고 작게 볼 수도 있지만 또 큰 관점에서 보면 우리가 인간으로서 같이 겪고 있는 실패와 좌절들도 많은 것 같습니다. 특히나 지금 코비드 때문에 뭐 백신이 부족하다거나 아니면 중남미 국가나 뭐 그런 국가들은 또 이제 갱단이나 아니면 뭐 마약 같은 것들 그런 것들의 문제도 많고요. 또 정치적인 것들과 결탁이 돼서 또 어려움을 겪는 경우도 많고 그런 것들을 이제 the community, 그러니까 개인적인 문제만이 아니라 퍼스널한 문제만이 아니라 커뮤니티, 그러니까 사회적이고 그리고 이제 뭐 조금 더 큰 그룹의 형태로 실패와 좌절이 나오기도 하죠. Next, can you see the next slide? Perfect. Okay, so healthy steps to deal with setbacks. 건강하게 극복하는 방법.
실패와 좌절을 건강하게 극복하는 방법은 어떻게, 그러니까 스텝은 어떤 게 있는지 한번 알아보겠습니다. First, recognize with mindfulness. It's very important to notice the mindfulness, okay? Recognize we do a lot. We recognize, we analyze with our mistakes or faults or flaws, and or judgment of ourselves or others. So we dissect a lot of times what went wrong, or what we can do, I can do better. We struggle a lot with many ideas in that area. So that's important, recognizing and analyzing and see what happened is super important. However, if we can approach that with mindfulness, then there are more steps between dealing with the setbacks, like getting over the setbacks, and when we produce and when we have the setbacks. So in between, we often buy self-help books, or we listen to lectures, and we get this motivational speeches, which is wonderful. I think that those are great. However, we need to do in between, there are few things we need to address: mindful, nourish, and process, and then we can actually grow. So we're gonna see the steps here, and the first one, as we said, recognize with mindfulness. So we'll take a look at the details of that. 네, 첫 번째 스텝은 마음 담기와 알아차림입니다. 네. 우리가 사실은 어떤 실패와 좌절 같은 것들을 겪으면 많이 하는 것들이 내가 무엇을 잘못했고, 어떤 게 잘못됐으며, 이렇게 했으면 더 좋았고, 이 사람이 문제고, 뭐 이런 것들을 많이 생각을 하죠. 그런 생각을 한다는 게 나쁜 건 아닌데, 사실 우리가 그 생각을 굉장히 많이 하고, 중간은 사실 굉장히 중간이 중요해요. 중간이 중요한데 처음과 끝, 그 두 부분을 많이 보기 때문에, 그거에 중점을 두기 때문에 사실 우리가 실패와 좌절을 겪으면서 성장할 수 있는 기회를 이 중간이 없으면 놓치게 됩니다. 그래서 제가 오늘 마련한 이 주제와 이 정보들은 그 중간에 대해서 많이 얘기를 할 거예요. 네, 처음 우리가 보는 거는 마음 담기와 알아차림인데요. 그것에서 이제 우리가 또 스텝, 그 세부 사항을 한번 찾아보겠습니다. The first one is types of setbacks and challenges. 종류와 장애물들. 자, types of setbacks. 어떤 종류의 setback인지. Types of setback, we talked about it: personal, professional, relational, communal, or like mixed, right? A lot of times they interact and we have more than one issue. But it's really important to see, okay, I'm having this personal issue, or I have this setbacks, but I'm experiencing with somebody that I value or I connect with. So that's more relational, personal, or it can happen in professional settings. So it's even more complicated than, right? Because a lot of times we become friends and we're human beings. We can't really separate ourselves sometimes between friendship and professional co-worker, a relationship, or boss, or things like that. So but recognizing that is quite important. And as we talked about it, when did I
feel this? When did I have this experience, this setbacks? Realizing that is quite important. And challenges. What challenges am I experiencing with this? It could be negative thoughts, right? It can be something physical. It could be something emotional. It could be something financial. Like there's so many things, so many areas, psychological. So finding out the challenges we have, and again, the challenges are quite interconnected, because when we don't feel well, when we are stressed out, probably they will affect some sort of physical, it will create physical manifestation. For example, for me, if I'm stressed, if I'm feeling anxious, if I feel down, depressed, I have sleep issues. So either I sleep too much or I can't sleep a lot. Or eating as well. Sometimes I can't eat a lot, or I eat too much. That happens, right? Those physical challenges as well as psychological, 심리적인 그런 psychological challenges as well. So the first step is we want to recognize types of setbacks and challenges without judgment, without a lot of times what we talk to ourselves, the inner voice is quite different than when we talk to somebody else. So if somebody comes to you and talk about their setbacks, usually we want to help. We say, okay, that happens, and how can I help you? Let's see what kind of challenges we have. Okay, this seems like to me this happened, and you're experiencing this. So we can give a little bit more objective opinions, right? But it's really hard to do that with ourselves. So the first step, as much as we can, that's why mindfulness piece is so important. We want to be mindful of what we are experiencing with minimum judgment, right? That's the first step. 첫 번째는 종류와 장애물에 대해서 알아차리는 건데요. 아까 전에 말씀드렸다시피 실패와 좌절에도 여러 가지 종류가 있잖아요. 개인적인 것도 있고, 일적인 것도 있고, 관계적인 것도 있고, 사회적인 것도 있고, 그런 것들이 있는데 그런 것들이 섞일 때도 굉장히 많고요. 아까 전에 말씀드렸다시피 그런 어떤 종류가 있는지, 나는 지금 어떤 종류의 실패와 좌절을 겪고 있는지 그거를 알아차리는 게 첫 번째 스텝일 수 있고요. 이거는 굉장히 잘하잖아요, 우리가. 그래서 그렇게 어렵지는 않을 것 같지만 중요한 포인트는 우리가 마음 담기. 그러니까 우리가 남들의 고민을 들어주거나 이런 실패한 좌절을 겪는 사람이 와서 자기 자신의 얘기를 한다면 그럴 때는 우리가 내 일이 아니니까 확실히 좀 더 객관적으로 볼 수 있고 조금 더 도움이 되는 말을 해주려고 노력을 하잖아요. 그러니까 그런 식으로 mindfulness라는 게 딴 게 아니라 마음을 담아서 그래, 내가 지금 이런 걸 겪고 있지만 다른 사람이 겪고 있을 때 이런 일을 겪고 있을 때는 이렇게 얘기해 주겠구나, 이런 식으로 좀 떨어져서 보는 게 굉장히 중요해요. 그리고 장애물은 내가 이렇게 장애물이 있을 때 어떤 장애물이 있는지 그런 것들을 보는 것도 굉장히 중요하고요. Second one is stress and inner voice. So what kind of stress do we have? Emotional stress, psychological stress, physical stress as well, different stress, right? And again, they're very interconnected. Sometimes I can't sleep because I'm stressed, or I eat too much, or I can't eat a lot because of stress. So emotional stress is quite important to understand, to feel. We're gonna see the next step, but to recognize that I have
some sort of stress, and without analyzing too much, I just have this stress. Oh, I feel like my heart, like, yeah, there's some stress in my heart, or I have headache, or there are negative emotions and inner voice. Well, we have a lot of voices talking all the time. With mindfulness, we want to detach a little bit and actually hear. Oh, okay. Christy, I actually do that. Christy, you're saying this to yourself. That's interesting. So if we can be mindful of that inner voice, then we can understand the narrative, like the intention behind it, and see a little bit deeper than just the surface. So it's very important to kind of hear that without a little bit of without the judgment, right? Again, with the mindfulness. 다음 스텝은 슬라이드 세부사항은 그 스트레스와 내면의 목소리라는 건데요. 스트레스는 우리가 감정적인 스트레스도 있고, 그리고 육체적인 스트레스도 있고, 뭐 정신적인 스트레스도 있고, 뭐 그런 여러 스트레스들이 많잖아요. 근데 이런 스트레스들은 또 연결이 많이 되죠. 많은 분들이 나는 지금 이런 상황이 있는데 나 정말 밤에 잠도 못 자겠어. 너무 걱정돼서 밤에 잠도 못 자겠어. 아니면 나 이렇게 어떤 것을 시도했는데 그게 실패해서 이게 삶이 좀 뭔가 몸이 건조하고 뭐가 안 되는 것 같고 좀 굉장히 다운이 되네. 그래서 몸도 다운이 되고 뭐가 하기가 싫은 경우도 있고 뭐 그런 경우가 많잖아요. 그러니까 스트레스 어떤 스트레스를 내가 지금 가지고 있는지, 그리고 내면의 목소리. 그러니까 우리가 사실은 내면의 목소리가 항상 일어나죠. 이게 뭐 어떨 때는 적게 일어나기도 하지만 내면의 목소리가 항상 우리 자신에게 머릿속에서 항상 뭔가 얘기하기도 하고 고치려고 하는 것보다 사실은 잘 들어보면 이게 부정적인 내면의 목소리라도 그 뒷면에는 사실 우리가 더 잘 되고 싶어서 그렇게 부정적인 얘기를 하는 경우가 많거든요. 그러니까 이럴 때에는 아까 전에 마음 담기라는 주제를 제가 말씀드렸다시피 내가 마음을 담아서 그런 목소리가 있구나. 거기까지만 이런 목소리에 너무 집중을 하고 연결이 되는 게 아니라 그런 목소리가 있구나라고 인지만 하시면 돼요. The third one is validation and feel and experience. So validation. So validation is super important here because sometimes we don't validate our feelings. We don't validate our needs. We often say, we can brush it off or toughen up, or, we need to get up right now and try again. And, and those, I think empowerment is important, but sometimes that can cause more harm than good. It's because we are human beings. Human beings have very complex emotions and feelings, and psychological connections in between that, personalities. We are pretty complex. So if you don't validate that, if you don't validate what's coming up, then we're not validating big parts of us, right? So it is very important to validate and say, okay, I have this, I went through this, I have this challenge, I'm going through this stress, there's some negative talk, negative voices, it's happening. Okay. Validating is super important. Feel and experience, that's one thing we didn't learn in school. So I would like to put
a strong focus on that, because feel and experience, it's tough. Because especially stress, especially negative talk, negative inner voice, negative feelings, emotions, it doesn't feel good, right, to have it. So when we feel in some negative ways, then we often resource maybe like some substitute, like the substances, or watch TV, or something that makes us feel better. And sometimes we need that. Sometimes we need to indulge and let things happen, not suppressing. But sometimes we overindulge and utilize unhealthy coping mechanisms, unhealthy coping strategies, instead of feeling and experiencing what we are going through. Okay, and I will show you some list of needs and feelings in the next slide. But let's talk about the needs and help before that, because that will help. Okay. 다음 스텝은 인정과 경험하기인데요. 우리가 아까 전에 말씀드렸다시피 어떤 일을 겪을 때 많은 분들이 아니야, 이거는 뭐 실패와 좌절을 누구나 겪는 거니까 다시 일어나서 다시 하자, 뭐 아니면 훌 털어버리고 우리가 다시 시작하는 게 더 좋은 방법이야. 많은 분들이 그렇게 조언을 하시죠. 그런데 아까 전에 말씀드렸다시피 이 무언가를 겪는 것과 그리고 극복의 그 중간 단계가 굉장히 중요한데, 우리가 뭘 겪고 부정적인 생각이 들고 부정적인 경험이 있을 때 이런 프로세싱이 안 들어가면 사실 이거는 다시 겪을 경우가 많고요. 그리고 건강하게 극복하는 방법이 아니기 때문에 또 그게 더 안 좋은 결과로 나올 수도 있고, 또 자꾸 리피팅, 그러니까 자꾸 반복되는 그런 실수라든가 기분이라든가 부정적인 생각이라든가 그런 게 자꾸 들 수가 있어요. 그리고 인간이라는, 우리가 지금 인간은 사실 애니멀, 그러니까 동물보다 굉장히 필링도 많고 느낌도 많고 감정도 많고 뭔가 관계들도 굉장히 복잡하기 때문에 그런 것들을 인정하지 않고 경험하지 않는다면 내 자신의 큰 부분들을 인정하지 않고 받아들이지 않는 거예요. 그러면은 홀섬, 그러니까 완전한 인간, 완전한 내가 나를 이해한다는 게 안 되겠죠. 그러니까 feel, experience, validation, 인정 경험하기가 굉장히 중요합니다. 여기서. So next detail is needs and help. Okay, so needs, as a human being, I have basic needs. Shelter, food, and protection, and clothing and stuff like that. But we need more than that. In modern society, we need healthy relationships, healthy outlets, hobbies, satisfaction. It's very, very natural, and we need to know about our needs. And again, we don't really learn this in school. So I will show you some lists. These are basic points, but basic information, but it's still, I think it will be helpful. Needs and help. A lot of times we try to get through difficulties, setbacks by ourselves. Self-help books or YouTubes or lectures and things like that. It's very helpful. Yeah, they're very helpful. However, or like asking friends or family, those are very helpful tools. However, they are not professionals to guide you through or help you with this process. So if you're experiencing more than I will say
normal. I mean, everybody's normal is different, right? But there's a window. You know, sometimes if we go over the window of stress, right, then we know there's something going on, and we're like, it's our life gets affected by it, and it's, you know, it's very, very difficult to carry on with normal and healthy life. So in that matter, I think it's extremely important to reach out and get help. I'm not saying just counseling, it can be physical as well. So get some like self-care professionals help, right? Or counseling or anything that can be helpful. We need to know that we don't have to do it alone. And our families and friends are not therapists. So let's go and reach out and get help. I'm going to show you this. Sorry. Can you see this? Needs and feelings? Yes. Yes, perfect. So before we go to the next step, we're gonna see the needs and feelings list. As you see, there's so many, and the feeling section, the left side is needs. We have the needs of connection, physical well-being, honesty, play, peace, autonomy, meaning. There's so many needs that we need to feel to be, to enjoy life, to be satisfied with ourselves. And the right side of it is the feeling list that when our needs don't get satisfied, so needs are not satisfied. So if you see that, those are quite a bit, right? And these are basic points. So when you say, oh yeah, I'm upset, but you know, what kind of upset? I'm scared, but what kind of scared? You know, I'm annoyed, but what kind of annoyed? Pain. There's so many details of that. So when I say we need to experience that, we need to validate and experience, actually we need to know exactly, well, as much as we can. It's hard to know exact feelings, but it's very helpful to see, okay, you know, like the needs, I feel like I'm not having this companionship that I want to, this connection, a need, or closeness, or belonging. So I'm feeling this pain or vulnerability, which is in vulnerability, I can feel sensitive, fragile, or maybe lonely, miserable, or defeated, or something, right? So more detail is better. And a lot of times what we do is like, oh, I tried this, I failed at it, I have setbacks, I feel disappointed, I feel upset, and well, that's what it is. That's not gonna help you to understand yourself and process and deal with the setbacks, and not just dealing with it. Actually, we can, with this healthy steps, we can change that to more positive outcome with the setbacks. So it's very, very important to see the details. 제가 지금 말씀드린 validation, feel, experience, 그러니까 인정하고 경험하기 에서 또 욕구와 도움을 같이 한번 봤는데요. 내가 무언가를 느끼고 내가 경험하는 게 무엇이고, 나의 욕구, 인간의 기본적인 욕구, 그런 것들이 사실 뭐 그냥 먹는 거나 입는 거나 뭐 이게 뭐 집이라든가 뭐
환경이라든가 그런 것도 중요하지만 감정적인 것도 굉장히 중요해요. 그래서 어떤 것들이 일어나면 특히나 실패와 좌절은 우리한테 뭐 옛날에 있었던 것이 다시 들춰나올 수도 있는 거고, 그리고 그런 것들이 좀 세세하게 볼 수 있는 그런 정보, 그런 지식도 필요하고요. 그리고 노력이 필요해요. 그래서 제가 지금 보여드리는 이 슬라이드가 기본적인 거긴 하지만 내가 어떤 기분이 들었을 때 어떤 욕구가 있었는데 그 욕구가 충족이 안 되면 이런 기분이 들 수 있구나. 그냥 생각으로만 하는 게 아니라 한번 살펴보면서 조사해 보면서 내가 느끼는 거는 이거야. 이것도 있고 저것도 있고 저것도 있고 이게 섞여 있구나. 그런 것들을 아는 게 나를 알아가는 우리의 또 여정이기도 하고요. 내가 겪는 것들을 모른다면 사실 그 실패와 좌절로 인해서 우리가 극복만 하는 게 아니라 그걸로 인해서 배우고 성장할 수 있는 기회인데 그 기회를 놓치는 거죠. 만약에 모른다면. 그러니까 그렇게 세세한 정보들을 조사하고 알아가고 경험하고 인정하고 이런 것들이 굉장히 중요하고요. 그리고 우리가 대부분은 자기가 혼자 하려고 하는 경우가 많잖아요. 해결을 하려고. 그렇지만 아니면 뭐 가족이나 친구들이나 그런 쪽으로 좀 얘기를 해서 좀 풀려고 하거나 그렇지만 그런 관계들은 사실 전문적인 도움이 될 수가 없어요. 전문적인 도움은 그냥 정신적인 문제, 뭐 감정적인 문제가 아니라 뭐 육체적일 수도 있고 그런 치료가 될 수 있는 그런 도움들은 전문가와 꼭 상담을 해보셔야 되고요. 가서 도움을 요청을 하는 것이 굉장히 건강한 방법입니다. So the next big step is normalize. 정상화를 하는 거죠. Normalize. Let's remember, setbacks are normal human experiences, right? Setback is normal. It's just setbacks are normal. So we, as a human being, it doesn't matter how successful you are in terms of financially or professionally or relations or anything. It doesn't matter. We go through setbacks. We experience setbacks. We experience mistakes. Because we're organic. We're not AI. we have feelings, emotions. We have flaws. We're going to talk about it the next detail. But it is normal. So let's be mindful of, okay, I'm going through this setbacks, but it's normal. It's normal human experience, and accepting that as normal, it's super important. 지금 실패와 경험에 대해서 얘기를 했는데 그거를 느끼고 알아차리고 그런 것이 이제 그것도 중요하고요. 그 다음 단계는 그것이 정상적인 삶의 경험이다 라는 것을 꼭 자신한테 계속 좀 좀 알려줘야 되는 것 같아요. 왜냐하면 우리가 어떤 생각에 빠지고 어떤 기분에 빠지면 거기에 나오기가 힘들어요. 그래서 그게 내가 꼭 뭐가 잘못된 것 같고 이거는 나한테만 일어나는 것 같고 그러면 더 이제 또 그게 부정적인 것으로 들어가기도 하고 그래서 우리가 이런 실패와 좌절은 우리가 누구나 겪는 정상적인 삶의 경험, 그러니까 일부분이라고 항상 자신한테 따뜻하게 말을 해줘야 됩니다. Second one is strength and flaw. So everybody has different strength, right? Everybody has different strength and flaw. As a human being, we have strength and flaw. Not just one strength and one flaw. We have many, right? If you see the animation, a little bit of it's kind of, I put it as a joke, but not really. As a human being, we have
we have so many thoughts, and we plan so much, so our mind is full usually all the time, versus animals. They just live, they see, they experience, they just take moment by moment. So the strength of being a human being is, yes, we can plan, we can educate ourselves, we can get better, we can do more complicated actions, behaviors, and we can develop technologies and those things, and also look at our societies versus animal kingdom. We got so much because of our ability to think and do better and do more, but sometimes we think too much, right? So that is our strength, but also it can be a flaw as well, versus animals, right? 다음번 그 세부 사항은 이제 강점과 결점이라는 건데요. 우리가 인간들은 생각할 수 있고, 사고할 수 있고, 연결할 수 있고, 발전할 수 있고, 계획할 수 있고, 굉장히 큰 장점이죠. 그렇지만 지금 현대사회에서는 그런 것들로 인해서 나오는 스트레스가 굉장히 많아요. 그러니까 마음이 너무 full, 그러니까 꽉 차 있는 거죠. 그러니까 뭔가 내가 이 길도 해야 되고, 이 사람 이렇게 만나야 되고, 이 관계는 이렇게 해야 되고, 그런 것들이 너무 많기 때문에 그런 것이 사실 장점이지만 또 그게 단점, 이게 결점이 될 수도 있죠. 그러니까 그런 장점과 결점이 있다는 것을 알고, 그래, 이게 내추럴한 것이구나. This is natural. This is natural to have as a human being, and knowing that is super important. 강점과 결점을 아는 것이 중요하고요. 다음번에는 compassion and container. What does that mean? 자, 우리가 recognize our setbacks with mindfulness, when the stress and negative feelings, and we get to know about our needs and what kind of help we need and things like that, and normalize, right? Like it's a normal human experience, and we have flaws. Then the cultivating compassion part can come up naturally because we are not perfect. We all know it. I always say, nobody's perfect. But do we really experience that? Do we actually act on it? Are we acting on it with compassion? So if somebody makes a mistake, if I make a mistake, if something happens and we go through setbacks, can we have compassion for ourselves? And if you can't have compassion for ourselves, how can you have compassion for others? Because what you experience with yourself, especially intimate relationship, that's a straight reflection. So when we have compassion and accept this is normal, and yes, I would like to make it better, but these are things that I go through, that I need some help, then the compassion part can help us to even get deeper in knowing and accepting ourselves. So that's important. Container. So a container part is interesting because when we go through setbacks, it's almost we're treating ourselves like we're treating a child. Because if you think about it, going through setbacks, not fun. Nobody experiences it with joy or excitement or happiness and like, woo!
I have setbacks and it's awesome. No, usually that's not the case, right? So the container is something like with the compassion, right? So when we go through setbacks, when we have negative talks and stress, we can feel it and experience it, but within the container. With compassion, we can actually have the container, which is the boundary. So it doesn't really affect us and create that like chaos or feeling of out of control. For example, this is an analogy that I use with my patients sometimes. Like a wise parent will help a child if a child is going through tough times. For example, if that child falls down, then it gets hurt and crying, obviously it's, you know, under stress, it might be physical pain, or it might be emotional, or mix, whatever, right? So a wise parent will go to the child and nourish, like recognize, like, oh yeah, you fall down, and you know, yes, it must hurt, and let me see, yes, it feels not good, right? Are you angry? Are you upset? It must be frustrating. Those validations, like the first step, or the details that we talked about in the first step, also with compassion will normalize it, like, oh yeah, you know, I sometimes fall down, and you know, like, it happens, yes. And I bet, you know, Anne or Michael or somebody, your friends, you know, they fall down too, right? So yeah, I know it hurts. If you need help, more like if you need to go see somebody, let's go see somebody, or I can help you with other things, I will help you, you know, but it happens, so you'll be okay. That sort of container, then the child accepts that as a normal part of the process. Of course, if a child gets hurt badly, then we do need professional help or something. But a wise parent, wise adult can help the child not just with the nourishment, but also the normalization and compassion and container. Yes, it is painful, it doesn't feel good, but you'll be okay. It looks like you'll be okay, and it happens. So the container, I think it's very important to utilize that for ourselves. 다음 세부사항은 연민과 담기인데요. 우리가 사실 어떤 일을 겪고 나면 자기 연민에 빠지기도 해요. 아, 나한테는 왜 이런 일이 일어나지? 왜 이런 나한테만 일어나는 거지? 뭐 이런 연민도 이런 연민을 자기 연민을 너무 굉장히 좀 많이 경험하기도 하지만, 그런 연민이 아니라 이 컴패션과 컨테이너, 담기는 현명한 부모와 현명한 어른들은 이제 아이가 어떤 일이 벌어졌을 때, 안 좋은 일이 벌어졌을 때 거기 가서 도와주고 얘기하고 인정하고, 아 그래, 이렇게 되겠구나, 이렇게 느끼겠구나, 이런 것이 필요했구나, 이런 도움이 필요하겠구나. 그렇지만 이것들이 나도 어쩔 땐 넘어지고 이게 정상적인 거고, 그리고 이제 뭐 누구나 겪는 일들일 거야. 그러니까 괜찮아. 그렇게 컨테이너를 주는 거. 우리 물론 어른들이기는 하지만, 사실 우리가 어른의 모습이기는 하지만, 그냥 갑자기
뭐 처음부터 뿅 하고 어른이 된 건 아니잖아요. 그러니까 우리가 특히나 어려운 일을 겪을 때는 많이 우리가 어렸을 때 나오던 행동이나 감정이나 그런 것들이 심리적으로 작용할 수도 있고 나올 수도 있기 때문에 그렇게 현명한 어른이 도와주듯이 compassion, 그러니까 연민과 담기를 괜찮아, 그래, 그런 일이 일어나, 누구나 일어날 수도 있어, 그래, 괜찮을 거야. 그래. 우리가 도움 필요하면 도움을 요청하고. 그래서 뭔가 너무 이게 스트레스가 많아지고 이게 담기가 안 되면 생활에 너무 지장이 많잖아요. 그러니까 그 현명한 부모나 아니면 이제 어른이 돼서 자기 자신을 한번 좀 돌봐주고 담아주는 것이 중요하고요. The third one is practice and grow. 연습과 성장. The first step is curiosity here. First detail. Curiosity is interesting because I find if I have curiosity in every steps, you know, when I recognize my setbacks or feel my setbacks, and you know, like if I'm wanting to know more about my needs and feels and about myself and strength and flaws, and curiosity is it's important, but it's hard to have it when I don't feel well, when I'm in distress. So I put the curiosity here because the self-care, what we did, the first and second step, it's the prep for the growth, prep for the practice, because like a dog or a cat, we're an animal as well, right? We're animals. Human beings are part of animals, right? So if an animal feels unsafe and under stress, not nourished well, unsatisfied, then it's very hard to have curiosity, you know? And curiosity is that spark to see the things differently. So I put the curiosity here after the mindfulness, recognition, recognizing with mindfulness and normalization and all this kind of prep work and nourishment and normalization that will help to cultivate this curiosity. 지금 여기서 호기심이 나왔는데요. 이 세 번째 스텝 연습과 성장에서 호기심을 넣었지만 호기심은 사실 첫 번째 스텝, 두 번째 스텝 모든 스텝에서 필요해요. 왜냐하면 우리가 호기심이 없다면 우리 자신에 대해서 알아보고 싶지 않다면 그렇다면 이렇게 이 실패와 좌절로 통해서 뭔가를 성장을 하고 배우고 이런 것들이 힘들겠죠. 그리고 우리도 인간도 동물이잖아요. 사회적인 동물이죠. 그래서 동물인지라 동물을 이제 반려동물도 많이 있으시죠. 저도 요번에 그 아기 고양이를 입양했거든요. 근데 잘 살펴보니까 이게 이 친구가 스트레스를 받거나 아니면 뭔가 무섭거나 언세이프하거나 이렇게 그러면 옛날 뭐 좋을 때는 편안할 때는 호기심을 갖고 이런 것도 만져보고 저런 것도 오고 저한테 오기도 하고 뭐 그렇지만 스트레스가 있으면 호기심을 갖는 것 자체가 굉장히 힘들어요. 그러니까 첫 번째와 두 번째 스텝은 우리가 호기심을 가질 수 있게 마음도 안정되게 해주고 정상화를 해주고 그리고 컴패션 연민이라든가 그런 그러니까 많은 프랩들, 그러니까 준비를 좀 해주는 거죠. 그래서 호기심, curiosity 파트가 또 여기서 생기면 그게 또 우리가 생각의 전환이 될 수 있는 다르게 관점을 좀 다르게 볼 수 있는 그게 촉매제가 굉장히 될 수가 있어요. 그러니까 호기심이라는 게 그러니까 조금 뭔가 순수하고 여유가 있을 때 생기는 거니까 좀 그 여유를 만들어 주는 거죠. 그 전 스텝들에서. Next one is meaningful purpose. 의미 있는 목적. 그러니까 우리가 so meaningful purpose.
what can I learn from this from the setbacks, right? Curiosity. I'm so curious about this, setbacks. I went through this, I felt this, the curiosity about myself, curiosity about my setbacks. And then, actually, because of this, I learned this. Okay. The purpose is teaching me this to help me to get better at this. So meaningful purpose in this matter with curiosity, the combined power is significant. 의미 있는 목적을 찾는 것이 다음 사항인데요. 호기심을 가질 때 우리가 이런 것들이 실패와 좌절이 사실은 이런 것들을 겪음으로써 내가 이런 것을 배울 수가 있는 거구나. 그런 목적들이 이제 보이기 시작하는 거죠. 그전에는 스트레스가 많고 뭔가 머릿속에 많이 뭔가 생길 때는 이렇게 목적을 찾는다는 게 참 힘들어요. 그러니까 호기심이 내가 마음이 조금 안정되고 도움을 받을 수 있고 그럴 때 호기심이 들 때 이제 의미 있는 목적을 볼 수 있는 거죠. 관점도 이제 달라지는 거고. Next one is healthy strategy. Then, okay, we see we have the curiosity, we see the meaningful purpose. What is the healthy strategy to actually overcome this, to get better at this? So for me, I gave you an example of getting up at 5 a.m., which I'm terribly failing. So I saw it, I felt it, and I normalized it, and with compassion and my curiosity then kind of sparked, and it's like, okay, I'm curious that maybe that expectation is just too high. So this is a lesson for me to maybe make it more reasonable. So healthy strategy for me in this matter was, okay, if I can get up at 5, obviously that's not happening. How about 6? So I am actually getting up at 6 now, because I'm used to getting up at 6:30, 7. So I kind of pushed it a little bit this month, and hopefully next month, 5:30, and maybe in November at 5. So that's my strategy, and it seems like working. So for me, maybe if it's not working, then I will kind of modify it a little bit. So healthy strategy. So help yourself as much as possible and find the easiest and healthy strategy that is, and be on your side, be your friend, be your advisor, be your support. That is necessary. 자, 다음번에는 건강한 전략이라는 내용인데요. 우리가 목적을 찾고, 그러니까 내가 이런 걸로 이렇게 발전할 수 있고 이런 경험을 할 수가 있구나, 이런 거를 배울 수가 있구나 한다면 어떻게 전략을 세워서 우리 자신을 도와주는 거죠. 그러니까 제가 아까 전에 말씀드린 것처럼 저의 계획은 새벽 5시에 일어나는 거였는데 사실 그게 쉽지가 않아요. 제가 굉장히 페일을 하고 있고 잘 안 되고 있고, 그래서 제가 이 단계를 쭉 거치면서 호기심을 가졌더니 내가 기대가 너무 컸을 수도 있어. 내가 너무 계획이 너무 이게 높을 수도 있으니까 그거를 내가 좀 작게 만들어서 나를 도와줄 수 있는 그런 방법을 좀 연구를 해보자 해서 제가 6시 반 정도에 일어나거든요. 지금 6시에 일어나요. 6시 반에 일어나는데 6시에 30분씩. 그래서 제가 30분씩 좀 땡기려고 노력을 해요. 그래서 그 건강한 전략, 그러니까 내가 어떻게 하면 나의 편에 대해서 도와줄 수 있는 이거를 극복하고 더 좋아지게 할 수 있는 전략을 어떤 것을 세우는가가 굉장히 중요하고요. 다음번은 bite-sized actions. 실천 가능한 노력. Bite-sized actions, again, if you have strategy, right? Bite-sized action, it's something that is doable. Something, for me, maybe 15 minutes early. If the 30 minutes getting up early, it doesn't work, then I'll maybe reduce it to 15 minutes. So I think it's,
I think it's helpful, right? So 실천, bite-sized actions. 자, 실천 가능한 요령. 그러니까 우리가 전략을 세웠다면 그게 실천 가능하신 것인지 아닌지. 이게 실천 가능하지 않다면 또 이거를 좀 변형을 해서. 왜냐하면 이게 전략을 세웠는데 우리가 할 수가 없다면 또 실패감을 느끼겠죠. 그러니까 실천 가능한 노력을 하는 게 중요하고요. Unconditional support, next step. 무조건적인 지원. Unconditional support. So unconditional support is not just from ourselves, recognizing what kind of help I need. You know, do I need personal help from my close friends and family, or do I need professional help? Anything, any kind of support that can help me unconditionally, giving that support is very closely related to self-love, right? So if we don't love ourselves and accept ourselves, getting over setbacks, it's not, I will say it won't be possible. So unconditional support is the next step. Next item, 무조건적인 지원. 그러니까 우리가 어떤 것이 필요하다. 뭐 가족이나 친구들의 도움이나 아니면 뭐 전문가의 도움이나 아니면 뭐 다른 내가 뭐 취미 활동이 필요하거나 뭐 이런 것들이 있으면 무조건적으로 도움을 주는 거죠. 나한테. 그게 이제 자기를 사랑하는 방법, 자기의 나를 알아가고 나를 사랑하고 나를 받아들이고 그런 과정의 일부분이 되는 거기 때문에 그런 것들이 없다면 이 건강한 극복이 안 되겠죠. 극복이 되더라도 뭔가 불안정하고 그런 좀 뭐랄까 다음에 또 그런 실패와 좌절을 겪는 리스크, 그러니까 그런 리스크들을 올리는 그런 쪽이 되겠네요. 그런 무조건적인 지원이 없다면. Next one is gratitude and growth. 자, 이런 무조건적인 지원도 하고 노력도 하고 전략도 세우고 레슨도 생각하고 호기심도 가지고 뭐 이런 것들 많은 것들을 겪으면 너무 감사한 마음. Gratitude is not something big, something grandiose. Gratitude can be something like, oh, Christy, you actually try to deal with setbacks in a better way. You are trying. I am so proud of you. I'm so thankful to have this help, like families and friends, or professional help, whatever it is. The gratitude piece here will happen naturally over this process, and through that growth. Yes, I learned it, I see it, I accepted it, I'm curious about it, I learned lessons, I'm creating strategies, I'm actually doing it, and yes, I feel the growth. I feel like I'm actually dealing with it. I am getting better at it and I'm growing. So that part now you can see from stress and negative talks and things like that, and now we're turning into the more positive experience, right? 감사와 성장. 자, 지금 감사와 성장은 우리가 뭐 호기심을 갖고 배우고 연습하고 지원하고 감사하는 마음을 갖고 그러면 당연히 성장하는 그런 경험을 느끼게 마련이에요. 이게 내가 이거를 배우고 성장을 해야지 이래서 되는 게 아니라 내가 경험을 하면서 내가 나에게 도움을 주고 내가 힘들 때는 또 도움을 받기도 하고 그리고 연민도 갖고 이제 건강한 이제 뭔가 좀 현명한 어른 나의 안에 있는 내면의 아이의 그런 모습들을 또 감싸주기도 하고 그러면서 그런 자연스러운 성장이 좋은 거지 무조건 우리가 나는 성장을 해야 돼라고 해서 성장을
성장이 되는 게 아니죠. 그래서 자, 그 피스가 있고요. The last one, trust and confidence. Through this process, we went through so much, right? We went through negative talks and emotions and all the experiences and the growth, and through the process we create this self-trust. Okay, if I can deal with this, I can deal with other things as well. So experience is important, right? Then listening to somebody's experience is really important, but self-trust. I did this once, I can do it again. And confidence, yes, it's going to be hard. I might fail at it, but I did it. I went through it. So I'm confident that I can do it again. 자, 신뢰와 자신감이라는 건 자기 신뢰에 이런 과정을 겪으면서 얼마나 많은 감정들도 교체하고 경험들도 하고 배우기도 하고 노력도 하고 그렇죠. 그러면서 자기 자신에 대한 신뢰가 나는 완벽해. 이거는 이런 일은 다시 없을 거야. 이게 아니라 이런 일이 있더라도 나는 나 자신을 믿고 자신감을 갖고 다시 한번 도전해 볼 수 있을 거야 라는 그런 경험을 하게 되는 거죠. 자연스럽게, organically, naturally. That's the important part, okay? We did the needs and feelings, sharing setback stories. To be inspired is great. To inspire is amazing. I invite you, I want to motivate you to share your struggles and share your setback stories and how you overcome the setbacks. And those things are important because we go through setbacks. Everybody goes through that. So when we hear, oh yeah, that person went through that and that person processed it and learned from it, and that inspires so much. And actually giving that inspiration to others is even more satisfying. So I encourage you to go out there and share your struggles, share your setbacks, okay? Example that I have, this is my kitty. And I actually built this obstacles for him because he was jumping from the toilet to the counter, and I am trying to teach him the lesson of not jumping on the counter. Sometimes it works, sometimes it doesn't work, and I don't think he feels that he experienced setbacks really, but I think it's a fun example. 1%, 1 in 5, this is a current situation now. During the COVID-19 pandemic, Canadian adults age 18 and older screened positive for at least one of 3 mental disorders that were assessed: depression, anxiety, PTSD, post-traumatic stress disorder. 팬데믹 동안 18세 이상 캐나다 성인 중 21%, 5명 중에 1명은 이 3가지 중 적어도 하나는 이 3가지 중에 적어도 하나의 정신적 질병을 경험합니다. 또 월드에서는 또 다르겠죠. The world statistics, I didn't really research, but in Canada still it's a large number, it's a high number, and we are going through, this is more communal, and it can be personal because depression, anxiety, PTSD, they are personal, right? So the self-care part, the actual the process part will be important in this matter, right? So I just want to mention that. Quickly, we're almost done. Setbacks and self-care. Without self-care, it will be very hard to, again, spark the curiosity and change the perspectives. So these are the list of self-care areas and resources. And resources, you can be very creative with that.
whatever you feel that is helpful to you, go out and experience and experiment. You know, it doesn't have to be just one thing or other. Of course, I encourage you to try healthier ones. Yes, curiosity and purpose. Best tools to transform setbacks to opportunities. Sorry, I didn't say in Korean. 자기 돌봄이 굉장히 중요하죠. 우리가 그 건강한 방법으로 극복을 할 때 극복을 하는 방법 중에 이 자기 돌봄이 없다면 사실 극복을 하는 게 건강할 수가 없어요. 왜냐하면 우리가 겪는 것들이 굉장히 힘들고 어렵기 때문에 그 어려운 것들을 돌봐주고 서포트를 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 unconditional support is super important and this is a part of it. So I just wanted to show you that. Curiosity and purpose. 자, 호기심과 목적. 그러니까 내가 여기서 무엇을 배우서 호기심을 갖고 나는 어떤 사람이고 나는 어떤 것을 겪고 그리고 또 이런 호기심으로 인해서 내가 무엇을 배울 수가 있는가. 이것의 목적은 나의 실패와 좌절에서 목적은 무엇인가를 볼 수 있는 것이 그것이 가장 제가 보기에는 중요한 도구들인 것 같습니다. 이 setback을 그 실패와 좌절을 포지티브하게 긍정적으로 opportunity 기회로 볼 수 있는 그런 방법은 호기심과 purpose를 찾는 거. 그러니까 호기심과 목적을 우리가 그 경험으로 해서 겪어보고 찾아보고 하는 것이 제가 볼 때는 제가 경험한 바로서는 굉장히 중요한 포인트고요. 자, 마지막 슬라이드인데 setbacks. This is the last slide. Setbacks equals opportunities for growth. So we say this a lot. We see it a lot out there. Again, though, setbacks, there's so much in between. To see it, to feel it, to experience it, and change the perspective to opportunities for growth. So let's remember, yes, it's equal. We're going to make it, we can change that. We can make it equal, but let's remember there's so much in between that we want to be mindful, process, experience, accept, curious, learn, and finally grow. So 실패와 좌절이라는 것은 성장의 기회죠. 이런 것들을 많이 보는데 제가 강조하고 싶은 것은 실패와 좌절과 성장의 기회에서 이 중간이 굉장히 중요하다는 거. 우리가 지금 여태까지 말했던 그 중간이 굉장히 중요하다는 거를 알아주셨으면 좋겠습니다. Thank you so much. I know it's been, it's an hour and a half, I think. And thank you so much. I appreciate for you sharing your time and effort and focus. I'm so grateful to share this material. And if you have any questions, please let me know. You can call me, you can email me, text me. I will be happy to answer any of your questions. Thank you so much. 너무너무 감사하고요. 제가 여태까지 얘기를 하면서 좀 흥분을 하고 너무 제가 좋아하는 주제이기도 하고 그리고 많은 분들이 잘 이 중간 단계를 잘 모르시기 때문에 교육을 받지도 않고요. 그렇기 때문에 좀 굉장히 밀고 나가는 이거를 내가 배워야지 극복을 해야지 그런 이 중간 단계를 빼먹는 경우가 많아서 제가 좀 오늘 흥분한 나머지 시간이 굉장히 빨리 갔습니다. 저는 너무 즐거웠고요. 다음 기회에 또 이런 좋은 기회가 있으면 또 강연도 하고 쉐어도 하고 그랬으면 좋겠습니다. 만약에 질문이 있으시면 꼭 저한테 연락을 해주시고요. 이메일도 괜찮고 뭐 텍스트도 괜찮고 문자도 괜찮고요. 그런 뭐 여러 가지 방법으로 질문 있으시면 꼭 해주시기 바랍니다. 감사합니다. Thank you so much tonight. Thank you.
남편이 자꾸 북한 간다는데 그런 사람이 세상에 어디 있냐. 있어. Thank you, Christy. So much. I think we get a lot of information, and I think a lot of people can help for this time of situation. We do need somebody, and we do need friends, and we do need to discuss about our friends. So anyway, hopefully everybody learn as well too, and hopefully this is helping for the people can learn. 감사합니다. Dr. Christy, 너무나 감사하고요. 좋은 말씀 너무 좋았습니다. 많은 분들이 지금 여러 가지 문제로 어려운 시기에 좋은 토픽이라고 생각하고요. 많이 배웠으리라고 생각합니다. Thank you so much, CDF Calgary, and we will continue doing it. Don't forget to sign up the 23rd next Thursday. And webinar too, and another excellent speakers as well as this topic too. I don't remember what will be topic is this, and I think this is going to be another good learning session too. So 다음 주 목요일 23일 날 하는 웨비나도 여러분들 참석해 주시고요. 선전도 많이 해주시면 정말 감사하겠습니다. 웨비나는 behavior modifications and how to kickstart your self-care. 그 행동 수정 self-care라고 어떤 분이 저한테 말씀해 주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 테라 애담스라는 분이 전문가시고 우리가 한번 같이 웨비나를 한 적도 있는데 너무 괜찮으시니까 여러분도 같이 조인해 주시면 좋겠고요. Thank you so much. 여기 레지스터 하는 저것도 올려놓고 헬프해 주셔서 너무 감사합니다. And thank you so much, and we see you soon, everybody. Okay, thank you. 감사합니다. 다음에 뵐게요. 네, 감사합니다. 감사합니다.